We know that. In the topic 2, transistor biasing. In topic 2, transistor biasing, we have seen construction of a transistor. Also, there are different types of a biasing of a transistor. We know that. Base resistor bias method, biasing with feedback resistor, voltage divider bias method. And biasing of a transistor is nothing but the proper voltage of a proper polarity is given to the terminal of a transistor. Proper voltage of proper polarity is given to the terminal of a transistor. Now there are 3 different types of a biasing. Base resistor method, biasing with feedback resistor method, voltage divider bias method. Last time we have seen the voltage divider bias method. Last time we have seen the voltage divider bias method. This circuit is the most important. Last time we have seen how we can draw the circuit diagram. Diagram is most important. This biasing is widely used method, universally accepted method, because the resistance R1 and R2 provides a proper biasing. Also, emitter resistance that can be provides a stabilization of the operating point. And therefore, this biasing method is widely used and universally accepted. Now, how we can draw the circuit diagram? We can draw the transistor. After that, we can draw the collector resistance. Initially, we can draw the transistor. Give its name: base, collector, emitter. After that, we can draw the collector resistance, emitter resistance. And then we can draw the voltage divider resistance. And after drawing the voltage divider resistance, we can analyze this circuit by determining the collector current and collector emitter voltage. How we can calculate the collector current? We can calculate emitter current. Collector current is actually same as the emitter current. How we can calculate the emitter current? We can draw the voltage drop across RE, I into RE. Phi, this phi B. Also we can obtain the voltage across R2. Voltage across R2 that is equal to VT is equal to VCC. Voltage across R2 that is equal to voltage divider law. You know that. What is the voltage divider law? R2 divided by R1 plus R2 into VCC. ज्या resistance across voltage काढायचा आहे तो resistance divided by total resistance multiplied by voltage. We have to see that this is the voltage divider law. Voltage only here VT is equal to apply Kirchhoff's voltage law. VT is equal to this voltage plus this voltage. Then we can calculate the collector current. Here we have to calculate this V2 voltage. After that we can calculate this is collector current. This method is also called as a fixed bias method. Also we can calculate collector emitter voltage. How we can calculate collector emitter voltage? Apply Kirchhoff's voltage law to the collector emitter circuit. VCC is equal to this voltage plus this voltage plus this voltage. ह्या हितून आणि ह्या पॉइंट मधलं व्होल्टेज किती असेल? IC into RC, VC आणि V एवढा असू शकेल. आपल्याला VCA काढायचा आहे. VCC is equal to हे व्होल्टेज प्लस हे व्होल्टेज प्लस हे व्होल्टेज. मग VC is equal to that is equal to VCC minus IC into RC minus I into RE. त्याच्यावरून आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करता येईल. VCC is equal to हे व्होल्टेज. VCA काढायचं. हे इकडे घ्या. VCC is equal to minus IC RC plus RE. त्याच्यावरून VC ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली म्हणजे अनालिसिस केलं. स्टॅबिलायझेशन कसं होतंय? Stabilize how the circuit emitter resistance stabilize the operating point. Stabilization of operating point. And what is the definition of a biasing? Establishment of an operating point at the center of an active region is called as a bias. Establishment of the operating point at the center of active. Stabilization होते. Temperature वाढलं, डोकं गरम होतंय. डोकं गरम झालं की माणसाला काय कळत नाही. तसे तर टेम्परेचर वाढलं की ट्रान्झिस्टरला बी काय कळत नाही तुमच्यासारखं. कसं काय कळत नाही? टेम्परेचर वाढले की मायनॉरिटी कॅरियर वाढतात. मायनॉरिटी कॅरियर वाढलं की करंट वाढतो. कॅरियर वाढले, चार्ज कॅरियर वाढले की करंट वाढतो. करंट वाढला की काय होईल? ऍज करंट इन्क्रीजेस
As the collector current increases, this collector current increases, drop across RE increases. And drop across RE, that is IC into RE, potential वाढते ना, voltage वाढते, IC into RE म्हणजे काय? Voltage across RE increases. This is fixed. V2 is fixed. इथं I2 झाले चुकून, V2 पाहिजे. V2 is fixed. हे इक्वेशन तुम्हाला झालेलं आहे ना अगोदर. हे इक्वेशन V2 is fixed. V2 is equal to VB plus हे इक्वेशन. आणि इथं IC घेतलेलं आहे. As V2 is fixed, this increases, VB decreases. As VB decreases, base current decreases, which tends to the collector current to its original value. Due to the temperature, collector current increases, that can be come back to the original value by automatically. How automatically? Due to this resistance RE. या resistance मुळे काय होते? Collector current काय होते? पहिल्या ओरिजिनल कंडिशनला येतोय. इन दिस वे स्टॅबिलायझेशन टेक्स प्लेस. अशा पद्धतीने काय होते? स्टॅबिलायझेशन. RE resistance provides a stabilization. After that, we have also seen what is a multi-stage transistor amplifier. What is the necessary of the multi-stage transistor amplifier? One that single-stage transistor amplifier. That means there is only one transistor. We can apply the input signal. We have to get the output signal. This is the amplified output signal. This signal, input signal that can be amplified. In case of a single-stage transistor amplifier. But multi-stage transistor amplifier, we can connect output of a one stage to the input of a other stage. Output of a one stage that can be connected to the input of a other stage by using capacitor, by using transformer, or without coupling. When output of a one stage that can be connected to the capacitor, then coupling is known as a RC coupled amplifier. When output of a one transistor is connected to the input through the transformer, then such a coupling device is called as a transformer, and amplifier is called as a transformer coupled amplifier. And in between output of a one stage and input of a other stage, there is no coupling material. We can connect it directly output of one amplifier to the input, then it is called as a direct. What is the necessary of coupling? Because single stage amplifier it is insufficient to try the output voltage, to try the speaker. मी जे बोलतोय ते ऐकू कसं काय येते तुम्हाला? हे amplify केलं जाते ना. Amplify केल्यामुळे हे व्यवस्थितरित्या ऐकू येते. नाहीतर मी इथं बोलत असेल तर 1000 फुटापर्यंत कसं ऐकू जाईल किंवा 500 फुटापर्यंत कसं ऐकू जाईल? त्याला amplifierची गरज आहे. Single stage amplifier does not amplify this weak input signal, and therefore it is necessary to connect coupling device, to couple coupling device. That means it is coupled, and that's why it is called as a multi-stage amplifier. It is also called as a coupled amplifier, or it is also called as a cascaded amplifier. We remember that. Cascaded amplifier, that means input of one, output of one amplifier is given, connected, cascaded to the input of a other. एकाचा आउटपुट दुसऱ्याच्या इनपुटला द्यायचं, मग ती अँप्लिफायर आणखी अँप्लिफिकेशन करेल ना. पहिल्या अँप्लिफायर नंतर अँप्लिफाय केलेलंच आहे हे ना, आणखी ह्याला दुसऱ्याला दिल्यावर हे आणखी ज्यादा अँप्लिफाय करेल ना. आणि ह्यालाच काय म्हणतो आपण? कॅस्केडेड अँप्लिफायर. This is the only single stage amplifier. Now we have to see the two-stage RC coupled transistor amplifier. It is a cascaded amplifier, coupled amplifier, RC coupled amplifier, multi-stage amplifier. Now in this device, coupling device that can be used as a capacitor. Therefore, it is called as a RC coupled. The resistance is the capacitor. Therefore, we have RC coupled amplifier. If here we have to, instead of a capacitor, we can connect the transformer in between this output and input. Here's the input. Here amplifier's input घेत आहे. त्या amplifier's output नेहमी output amplifier असले त्याचं कलेक्टरला घेतो. Input baseला देतो. बेस इमिटर सर्किटला इनपुट असतं. आउटपुट कलेक्टर इमिटर सर्किटला घेतो. इथं कलेक्टरला आउटपुट घेतलेलं आहे.
And if transformer is connected in between output and input of a two-stage, then it is called as a transformer coupled amplifier. And if it is not connected input coupling device in between output and input, then it is called as a direct coupled. This amplifier it is the most important. Why this RC coupled amplifier is the most important? Its frequency response curve is better. Its cost is very small. Cost is very small. Cheap. स्वस्त असले की आपण खातो. ते मग कसं काय असं? कारण स्वस्तच आहे ना, कमी किंमत आहे ना, चला खाऊया. ते पौष्टिक नसलं तरी चालते. चिरमुरं वगैरे भरपूर मिळते, ते स्वस्त असते खायला खायला. तसं RC coupled amplifier ची सुद्धा किंमत कशी आहे? It has a low cost because few components that can be used. Only small number of a component that can be used, but its cost is very low. It is a simple circuit. Its frequency response is better. These are the advantage of this amplifier circuit. And what are the disadvantage? Now, the disadvantage of this circuit, here voltage gain and power gain is low. It's a voltage gain. We can say that voltage gain and power gain is low. And impedance matching is poor. We know that what is the gain? What is the voltage gain? Output voltage divided by input voltage. Output किती मिळते? एखाद्या व्यवसायामध्ये लाखभर रुपये घातले आणि आपल्याला एका महिन्यामध्ये 1,40,000 मिळाले, तर गेन किती झाला? 1,40,000 भागिले 1,00,000 आहे का नाही? भागाकारात कोणाला येते सर? सगळं कॅल्क्युलेटर कॉम्प्युटर वापरतो आहे का नाही? म्हणजे 1.4 हा काय झाला? त्याचा गेन झाला. तसं पॉवर गेन सुद्धा आहे. Output power divided by input power. In electronics, what is the power? The rate of doing work is called as a power in mechanics, but in electronics, the product of voltage and current is called as a power. Just voltage, just current, just power. है का नाही? कशाचं प्रोडक्ट? करंट न व्होल्टेजला मल्टिप्लाय केले की झालं. त्या कुठल्याही सर्किट मध्ये काय असते हो? करंट आणि व्होल्टेजच असते. मोबाईल मध्ये तर काय एवढे व्होल्टेज आणि एवढं करंट झालं, मोबाईल तिच्यावर तेवढा चालतोय तुमचा. तसं कुठलंही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घेतलं, मोबाईल इज द इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस, कॉम्प्युटर इज an electronic device. In that device there is a current and voltage only, and on this current and voltage this device that can be operated completely. Therefore, here we have to say that if power is nothing but it is the product of a voltage and current. Voltage power gain, output power to input power. Output voltage किती आहे? Output current किती आहे? ह्याचा product divided by input power किती आहे? Input voltage into input current. ही जर कमी आहे, voltage gain आणि power gain कशा आहे कमी आहे? ह्या सर्किटच्या बाबतीत काय सांगता येईल? Resistance R1 and R2 voltage divided resistance. RC is the collector resistance. Resistance R1 and R2 voltage divided resistance. RE is the emitter resistance. Provides a proper biasing. हे काय करतात? Proper biasing करतात. For transistor T1. इथं for transistor T2 काय सांगता येईल? R1 dash, R2 dash are voltage divided resistance. RE dash is the emitter resistance. Provides a proper biasing. For transistor T2. नुसतं सर्किट डायग्राम वरून लिहायचं. नाहीतर काय का होतंय, सरांनी आपलं नोट्स मध्ये अशी लाईन दिली, मी अशीच पाठ करणार अशी लिहिणार. तसं नसतंय. सर्किट डायग्राम मध्ये काय आहे त्याच्यानुसार लिहायचं. आपल्याला काय अंडरस्टँड होतंय त्याच्यानुसार लिहिलं पाहिजे, आहे का नाही? नाहीतर 1-2 लेक्चर बुडवतो सर, पुढचं काय कळतच नाही. हे आता हे रिपीट करतोय. कशासाठी रिपीट करतोय? काय बरेच विद्यार्थी नसते त्यासाठी परत रिपीट करत नाही. नंतर C1 म्हणजे काय? C1, C2, C3 आर कपलिंग कॅपॅसिटर. C1 कपल्स द इनपुट सिग्नल, कपलिंग. C2 couple
output of first stage to the input of a second stage. है का नाही हे सीट C3 couples out the output signal. हे मला लिहायला पाहिजे आहे का नाही. नंतर C is the C ला काय म्हणायचं कॅपॅसिटरच आहे ना C ही C आहे ही C आहे त्या ट्रान्झिस्टरला जोडले बायपास कॅपॅसिटर इमिटर कॅपॅसिटर इमिटरला जोडले इमिटर कॅपॅसिटर it is also called as a bypass capacitor. Why? Its value of a capacitance is large. As value of a capacitance is large, reactance is small. Reactance means AC resistance is very small. Reactance कशाला म्हणतो नाही तर शब्द वेगवेगळंच आहेत रिॲक्टन्स आहे इम्पिडन्स आहे रेजिस्टन्स आहे कॅपॅसिटर इंडक्टर असलं तेवढं रिॲक्टन्स म्हणायचं रेजिस्टन्सला रेजिस्टन्स म्हणायचं आणि सगळं मिक्सअप असलं इम्पिडन्स म्हणायचं रेजिस्टन्स भी है कैपेसिटर भी है इंडक्टर भी है त्याला इम्पिडन्स म्हणायचं इम्पिडन्स दॅट मीन्स एसी रेजिस्टन्स रिॲक्टन्स मीन्स एसी रेजिस्टन्स resistance has it is either AC resistance or DC. That means resistance does not affected by the frequency of input signal. That means as frequency changes, resistance of a resistor does not changes. It has a fixed value. But as frequency of input signal that can be changes, reactance of the capacitor changes, reactance of the inductor changes. And therefore reactance changes, reactance of the inductor, that means resistance of the capacitor, resistance of the inductor changes, that means it is the AC resistance is called as the reactance. And in the circuit if there are reactance as well if there are capacitor, inductor and resistance, then it is called as the impedance. In this way we can compare how reactance, impedance, resistance. Here we have to say that value of a capacitor is large. Value of a capacitor is large, therefore its reactance is small. Reactance of the capacitor is given by the equation 1 divided by 1j omega c. Omega value 1 divided by j omega c. As omega increases, reactance decreases. As capacitor increases, reactance decreases. And here we have to say that the value of capacitance is larger, reactance smaller, and reactance smaller, resistance smaller. Therefore, AC current easily passed through the ground here through this capacitance. If this resistance R is large, resistance R is what is the function of a resistance? It can be opposes the flow of a current. Function of a resistance काय? तुमचं काय काम आहे? सगळ्यांना आपूस करायचं सरांना आपूस करायचं आई वडिलांना आपूस करायचं आहे का नाही कशासाठी आपूस करायचं सारखं मला आम्हाला मोबाईल लागतो सर मोबाईलवर काय सारखे लेक्चर असतात सर सरांचे 9 वाजले लेक्चर 10 वाजले लेक्चर 11 वाजले लेक्चर 12 संध्याकाळी 4-5 वाजता बी लेक्चर व्हॉट्सअपवर पाहायची आहे का नाही सर जरा जास्तच बोलतात आहे का त्यामुळे we can oppose. Therefore, in the same way, what is the function of a resistor? What is the operation of a resistor? It can be opposes the current. It can be opposes the flow of a. It can be opposes the flow of a charges. Flow of a charges means that it can be opposes the flow of a charges. Here, after that, we can explain its. त्या डायग्रामची माहिती सांगायची काय काय ह्याचे 2 ट्रान्झिस्टर आहेत ह्याच्यात एवढे रेजिस्टन्स आहेत ह्या रेजिस्टन्सचा काय यूज आहे तसे इकडे रेजिस्टन्स आहे इथे हे कॅपॅसिटर आहे इथे हे कॅपॅसिटर आहे इथे सप्लाय आहे कलेक्टरला कशा पद्धतीने सप्लाय दिलाय पॉझिटिव्ह सप्लाय दिलाय कशामुळे दिलाय तर हा ॲरो विसरायचा नाही ॲरो ऑन द इमिटर indicates the direction of a conventional current, indicates the types of a transistor. In case of a NPN transistor, the arrowhead is in which direction, outward direction or inward direction. लक्षात येते का नाही या फॉलो झालेलं होतं arrowhead on emitter, it is in outward direction, then transistor is a NPN. तुम्हाला भरपूर नुसतं डायग्राम ड्रॉ केली की 50% मार्क आणि लिहिता येते
Operation कसले आहेत? This is the input signal. Input signal is given to the base emitter circuit. That means this input signal couples in to the base emitter circuit of a transistor T1. Now we can say the operation of this circuit, working of this circuit. The operation आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. How we can explain the operation of the circuit? मठपती लय विषय बोलताय तुम्ही, काय का नाही? कट मला करावं लागतं इथून. Now, how we can explain the operation of the circuit? वेळ कमी आहे, एकच लेक्चर घेणार आहे मी आता, उद्याच्याला सुद्धा एकच लेक्चर घेणार आहे, कारण जरा पुढच्या आठवड्यापासून लेक्चर वाढव. इनपुट सिग्नल couples this capacitor C1 couples the input signal. This input signal, it is amplified by a transistor Q1. That means its amplitude that can be increases here. And this amplified output that can be taken across the collector. And this amplified output, it is the inverted phase in case of a CE amplifier. CE म्हणजे लक्षात आलं ना, या ठिकाणी हे कुठलं amplifier circuit आहे? CE common emitter amplifier. Generally common emitter amplifier that can be used. In PSP part first we have seen why common emitter amplifier that can be used. Gain is current gain is large, voltage gain is large, power gain is large. Therefore, generally common emitter amplifier circuit. And but common emitter amplifier circuit that can be produces a 180-degree phase shift between output and input. इथं output मिळते, inputला positive half cycle असेल तर outputला negative half cycle. सर काय म्हणतात कळते का नाही? इनपुटची हे कसं आहे, हे वर पॉझिटिव्ह, हे कसं आहे निगेटिव्ह. इनपुटला निगेटिव्ह हाफ सायकल असेल तर आउटपुटला कशी मिळेल पॉझिटिव्ह. म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट मध्ये किती डिग्री फेज शिफ्ट आहे? 180 डिग्री फेज शिफ्ट आहे. त्यामुळे इनपुट आणि आउटपुट आर इन्व्हर्टेड. and such inverted amplified output produced across the collector, it is given to the second stage of the CE amplifier. This is the second stage of the CE. This signal, it is amplified by using transistor T2. T2 चं काय काम आहे? रेजिस्टन्स वगैरे अँप्लिफाय करत नाही, फक्त नुसता ट्रान्झिस्टरच अँप्लिफाय करतो. नाहीतर तुम्हाला वाटतं एखादं काम करत असताना दुसऱ्याने मदत केली तर त्याला त्या मदत करण्याला वाटतं माझ्यामुळे हे सगळं काम झालं. तसं नसतं. इथं रेजिस्टन्स R1 आहे तर R2 आहे, ते फक्त काय करणार, RC आहे, RE आहे, ते फक्त प्रॉपर व्होल्टेज देतात ट्रान्झिस्टरला. आणि सगळं ऍम्प्लिफिकेशन जे आहे का नाही, हा ट्रान्झिस्टर T2 करतो. नाहीतर एखादं थोडी मदत केली की त्याला वाटतं अरे हे माझ्यामुळं सगळं हे काम झालं बरं का, मिस केलं. तसे हे रेजिस्टन्स R1 R2 हे जे आहे थोडी म्हणजे बायसिंगचं काम करतात, ऍम्प्लिफिकेशनचं काम करत नाहीत. फक्त ऍम्प्लिफिकेशनचं काम कोण करतं? हा ट्रान्झिस्टर T2 करतो आणि हा T1 करतो. बाकी हे सगळे बायसिंग करतात, इतर यासाठी वापरले त्याचे बायसिंगसाठी. आणि here again this is the CE circuit. This again is inverted phase at the output. That means this signal that can be amplified by transistor T2 and output is developed across. Output कुठे डेव्हलप होतंय? Output is developed across. Output is developed across the collector resistance. या ठिकाणी काय होतंय? त्या कलेक्टर ऑफ द T2 ट्रान्झिस्टरला आउटपुट काय होतंय? डेव्हलप होतंय. आणि अगेन इट इज कपल्ड आउट टू द लोड रेजिस्टन्स. इथं लोड असतो RL किंवा स्पीकर असतो, त्याला हे आउटपुट दिलं जातं. अशा पद्धतीने जर ऑपरेशन पुस्तकात किंवा नोट्स मध्ये असं आहे असं सांगितलं पाहिजे नाही, आपल्या पद्धतीने सांगितलं पाहिजे. हा महत्वाचा आहे. आपलं काय डोकं चालतंय अशा पद्धतीने हे सांगितलं पाहिजे. हे इथं ऑपरेशन दिलेलं आहे, हे सगळं आता सांगितलेलं. ऍडव्हान्टेज तुम्हाला सांगितलेलं आहे. कुठल्या याला फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स इज एक्सलंट. कुठलाही अँप्लिफायर घेतला तर त्याचा फ्रिक्वेन्सी काय काय याचा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स चांगला असतो. कॉस्ट कमीच सांगायची, स्वस्त असेल ते आपल्याला आवडतं आहे का नाही. म्हणून याची कॉस्ट चांगली, कमी जेवढी कमी तेवढं ती बाबा आपल्याला घ्यायला परवडते ना, आहे का नाही. आणि ड्रॉबॅक काय, डिसएडव्हान्टेज काय? इम्पिडन्स मॅचिंग इज पुअर. आणि व्होल्टेज गेन, पॉवर गेन हे सगळे पॅरामीटर आहेत ना. व्होल्टेज गेन, पॉवर गेन,
it is low. Impedance matching is a poor. This is the problem. After that, frequency response curve of an amplifier. Here we have to see the frequency response curve. In PS part first, we have seen the frequency response curve. Kasal the frequency response curve. On the x-axis there is a frequency. On y-axis there is a gain. Then such a curve is called as a frequency response curve. Therefore, initially we can understand how we can define frequency response curve, or what is the frequency response curve. The frequency response curve is nothing but it is the curve between gain versus frequency. Versus voltage gain versus frequency, current gain versus frequency. In AC alternating current circuit, we have seen the frequency response curve. Now, here we know that why here in RC coupled amplifier frequency response curve is better. RC coupled amplifier frequency response curve कसा है? Better है. Now, why here we have to study the frequency response curve? Why here we have to study the frequency? Now, as the frequency increases, here zero frequency increases, then voltage gain initially increases. After that, it remains a constant. After that, it can be decreases. Okay. Why this happens? At lower frequency, here on the x-axis there is a frequency. At lower frequency, gain is decreased. At higher frequency, gain is here smaller. इथे gain कसा आहे? कमी आहे. Lower frequency ला gain एवढा आहे. Frequency वाढत तसा gain वाढतोय. ठराविक frequency ला constant राहतोय असा. परत काय होतोय? Higher frequency ला gain काय होतोय? Decrease होतोय. Now this is the nature of the frequency response curve of a amplifier. Generally curve कसा असतो? असा असतो. Why here we have to get the decrease in gain at lower frequency as well as higher frequency? What is the gain? Output voltage divided by input voltage. Voltage gain. And the voltage gain that can be lower at a smaller frequency. It is also lower at a higher frequency. Gain काय झालेला आहे? कमी is the lower frequency ला कमी, higher frequency ला कमी. And at middle frequency ला constant. Why? What is the reason? We know that we have seen the circuit of an amplifier. In amplifier circuit, there are resistors, there are capacitors. The resistance does not affected by the frequency of the input signal. मी बोलतोय त्याची इलेक्ट्रिक सिग्नल तयार झाले. इलेक्ट्रिकल सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी असते. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी? सायकल पर सेकंद, रोटेशन पर सेकंद, व्हायब्रेशन पर सेकंद. इथं सायकल आहेत. पॉझिटिव्ह सायकल, निगेटिव्ह सायकल, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतोय. नाही म्हणजे here what happened? Resistance it is not affected by frequency, but capacitor in the transistor amplifier circuit. We know that there are coupling capacitor, there are bypass capacitor. This capacitor it is affected by the frequency of the input signal. What is means by it is affected by means what happens? Their reactance that can be changes. Their resistance that can be changes. As resistance changes, therefore voltage developed across it changes. Voltage that can